So today's our topic is electrochemical glucose biosensor. One of the application of biosensor to measure the concentration of glucose in the blood. तर आज आपण जे ग्लुकोमीटर आपण यूज करतो, ग्लुकोज सेन्सर पॅथॉलॉजिकल लॅब मध्ये क्विक रिअल टाइम अनालिसिस साठी जे डायबिटिक पेशंट्स आहेत त्या पेशंट्सला ग्लुकोजची त्यांची लेवल जी आहे ती दिवसातून बरेच वेळा चेक करावं लागते. फॉर द डायबिटिक पर्सन large time to check the glucose level in the blood, so we use the quick analysis of glucose. For the quick analysis require the glucose biosensor. तर बायोसेन्सर्स मध्ये अगोदर आपण पाहिलेलं आहे एखादं सेन्सिंग टेक्नॉलॉजी, सेन्सिंग और सेन्सर. तर सेन्सर म्हणजे काय, जे आपण रिमोटनी टीव्हीचे चॅनल चेंज करतो किंवा व्हेनेवर वी गो टू मॉल्स, सो डोर इज ऑटोमॅटिकली ओपन, सो देयर इज अटॅच द मेकॅनिकल सेन्सर ऑन द गेट, सो ऑटोमॅटिकली ते दार उघडते जेव्हा आपण त्या मॉलच्या दरवाजासमोर गेलो. तर तिथे काय असते, सेन्सर्स अटॅच दिलेले असतात. तर आपल्या याच्यामध्ये कोणते सेन्सर्स आहेत, बायोसेन्सर. तर कोणत्याही मेकॅनिकल सेन्सर्सला बायोलॉजिकल मटेरियल, बायोलॉजिकल कंपोनंट्स जेव्हा अटॅच करतो आपण त्याला नाव काय दिलेलं आहे, बायोसेन्सर. तर इलेक्ट्रोकेमिकल सेन्सर्स चे कोणकोणते टाईप आहेत, पोटॅन्शियोमेट्रिक सेन्सर्स, कंडक्टोमेट्रिक सेन्सर्स, एम्पिरोमेट्रिक सेन्सर. तर आपल्याला जे ग्लुकोज बायोसेन्सर्स आहेत ते ॲज अ एम्पिरोमेट्रिक सेन्सर्स चा यूज होतो फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्लुकोज. सो एम्पिरोमेट्रिक मीन्स द मेजरमेंट ऑफ करंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स और मेजरमेंट ऑफ करंट बिटवीन द कैथोड एंड एनोड by in the process of electrolysis. So in amperometric there is measurement of current, electrons or flow between the two electrodes. In the solution is electrolysis. So based on the Clark, for the measurement of Clark, first introduce the Clark electrode to measurement of oxygen level. So for measurement of oxygen, Clark introduced oxygen electrode. The main reaction is platinum or gold, that is the cathode. In cathode there is a reaction of oxygen plus 4 hydrogen plus 4 electron and formation of water molecules. And it anode AgCl four Ag plus 4 Cl 4 AgCl plus 4 electron. Here more the concentration of oxygen, more the current is flow, more the electrons is flow. So from this Clark electrode ने काय केलं, जे ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन जर डिटेक्ट करायचं असेल आपल्याला,
या रिएक्शन मध्ये काय समजते, जर ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होत असेल तर इलेक्ट्रॉन्स किंवा करंट त्या दोन इलेक्ट्रॉन मधला करंट इन्क्रीज होईल. So this is the general reaction in amperometer. Here the concentration of oxygen is depend on the current flow in that system. So for monitoring of glucose, use this Clark electrode, but there is add in enzymes. Here it is the glucose. OH, O, CH2, OH, H, O, H, O, H, OH, plus O2. In earlier amperometric glucose monitoring used the oxygen in earlier method, and on that electrode substrate as a biosensor there is attached the enzyme, that is the glucose oxidase enzyme. Glucose oxidase enzymes is attached on the surface of the electrode. Suppose here is the 3 electrode system in a small instrument of glucose. So here, as we earlier reaction says, cathode, anode, and here attach the enzyme. It is the glucose oxidase enzyme. So for the glucose oxidase enzymes is converted glucose into gluconolactone. So from glucose is converted into gluconolactone. Gluconolactone. This is the removal of water molecules and oxygen, formation of hydrogen peroxide. Gluconolactone plus hydrogen peroxide here formation. Gluconolactone formula is CH2OH, O double bond O, OH, OH, hydroxide. So this is the gluconolactone. When glucose is react with oxygen in the presence of glucose oxidase enzyme to form the gluconolactone and hydrogen peroxide. So here we see after next reaction is hydrogen peroxide is dissociated into H2O2, O2 plus 2 hydronium ion plus 2 electron. So from here we see more the formation of hydrogen peroxide, here more the concentration of glucose in the body. As
more the formation of hydrogen peroxide, there is a more generation of current. We measure this current from the analysis. More we measure the current, more the glucose is present in the blood sample. So this is the earlier method. From this method, it is the requirement of oxygen. So this method to found some error, then the scientist to add. Here is requirement of oxygen. Here scientist to add the ferronium cation anion. Ferronium cation anion. Replacement of oxygen by ferronium cation anion. So in today's glucose meter, there is an addition of ferronium cation anion. One dimethyl ferronium cation. Glucose plus 1,1-dimethyl ferronium cation in the presence of glucose oxidase. Glucose oxidase. In earlier we will see glucose plus oxygen in the presence of glucose oxidase. But in the next improvement in that sensor, नंतर सायंटिस्ट त्यांनी रिसर्चने असं हे केलेलं आहे की जर ऑक्सिजन जर असेल तर आपल्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये किंवा ग्लुकोज मेजरमेंट मध्ये एरर येतो. नंतर त्यांनी ऍड केलं 1,1-डायमेथिल फेरोनियम कॅटायन तर रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन न घेता ते 1,1-डायमेथिल फेरोनियम कॅटायन ऍड केलं. तर रिलेट काय आपलं ग्लुकोज आहे बॉडी मधलं ग्लुकोज प्लस 1,1-डायमेथिल फेरोनियम कॅटायन in the presence of enzymes due to biosensors, biological element. We use here enzymes, glucose oxidase. So the formation of gluconolactone plus 2-time hydronium anion. And 1,1-dimethyl ferronium anion is converted into dimethyl ferronium cation. Dimethyl ferronium cation. So, in this reaction, the current is generated. Generated current is measured. So, there is no error due to the presence of dimethyl ferronium cation anion. So the generation of current और जे आपल्याला करंटचं मेजरमेंट लास्टला मिळेल तर ते करंटचं मेजरमेंट जे करंटचे रेटिंग्स आहे तर ते करंटचं रेटिंग्स दिस इज द मेजरमेंट ऑफ करंट अँड ग्लुकोज कॉन्सन्ट्रेशन. तो करंट जेवढा जास्त मिळेल आपल्याला तेवढं जास्त ग्लुकोज पर्सेंटेज आहे. आणि इथं तो जो करंट आहे तो करंट डिपेंडेंट ऑन फेरोनियम कॅटायन आयन जनरेटेड. So it is all about the glucose electrochemical glucose biosensor.